ఓకే. హేము, జగదీష్, రాజు, రామాంజనేయులు, ఇంకెవరు? వినయ్, రంగనాథ్ రావాలా? వినయ్ ఏంటి హాలిడేస్ లో ఉన్నాడా ఏంటి? నేను ఐడియా ఉంది ఎవరికన్నా? లేదు సార్, ఇది ఐడియా లేదు మనకి. హ్మ్? వినయ్ది ఐడియా లేదండి. మ్హూ. నీకేమైనా చెప్పాడు రామాంజీ? మేబీ ఇవాళ కూడా అవ్వనని చెప్పాడు. ఆహాహా. ఓకే. ఊరు వెళ్ళాడంట. మ్హూ. అదే అదే. ఓకే, నో ప్రాబ్లం. సో నిన్న మనం యూజర్ మేనేజ్మెంట్ గురించి మాట్లాడుకున్నాం. నిన్న అందులో డే బిఫోర్ ఎస్టర్డే కూడా మనం యూజర్ మేనేజ్మెంట్ లైక్ యూజర్ని ఎలా క్రియేట్ చేయాలి, ఓకే, పాస్వర్డ్ ఎట్లా సెట్ చేయాలి, అకౌంట్ ఎట్లా లాక్ చేయాలి, ఎట్లా అన్లాక్ చేయాలి, ప్రొఫైల్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలి, ఓకే. సో ప్రొఫైల్ని ఎలా ఆల్టర్ చేయాలి, యూజర్కి టేబుల్ స్పేస్ ఎట్లా అసైన్ చేయాలి, టేబుల్ స్పేస్లో కోటా ఎలా అసైన్ చేయాలి, ఓకే. సో పర్మిషన్స్ గురించి కూడా డిస్కస్ చేసాం. సిస్టమ్ లెవెల్ పర్మిషన్స్ ఎలా ఉంటాయి, ఆబ్జెక్ట్ లెవెల్ పర్మిషన్స్ ఎలా ఉంటాయి, ఓకే. సో సిస్టమ్ లెవెల్ పర్మిషన్స్ మనం ఎట్లా అసైన్ చేస్తాము, ఆబ్జెక్ట్ లెవెల్ పర్మిషన్స్ ఎలా అసైన్ చేస్తాము, రోల్ ఎలా క్రియేట్ చేస్తాము, రోల్ యొక్క యూజ్ ఏంటి, రోల్ను యూజర్కి ఎలా అసైన్ చేస్తాము, అలాగే ప్రివిలేజెస్ లైక్ సిస్టమ్ లెవెల్ ఆర్ ఆబ్జెక్ట్ లెవెల్ ప్రివిలేజెస్ రోల్కి ఎట్లా అసైన్ చేస్తాము, ఓకే. సో ఒక యూజర్ యొక్క సిస్టమ్ లెవెల్ ప్రివిలేజెస్ కానీ ఆబ్జెక్ట్ లెవెల్ ప్రివిలేజెస్ కానీ ఎలా చెక్ చేస్తాము, ఓకే. సో ఇవన్నీ కూడా మనం డిస్కస్ చేయడం జరిగింది అనమాట. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ యూజర్ మేనేజ్మెంట్. సో మనం డైలీ, అది జనరల్గా యాజ్ ఎ డీబీఏ ఇట్స్ డైలీ టాస్క్ అనమాట. మనం డీబీఏగా డైలీ టాస్క్ అది. రోజు మనం కామన్గా రెగ్యులర్గా చేసే యాక్టివిటీస్ అనమాట. జనరల్గా మనకు రిక్వెస్ట్ వస్తుంది త్రూ ఈమెయిల్ కానివ్వండి లేదా త్రూ టికెట్ కానివ్వండి, ఒక యూజర్ని క్రియేట్ చేసి ఆ యూజర్కి పాస్వర్డ్ సెట్ చేయండి లేదా ప్రివిలేజెస్ ఇవ్వండి. ఇట్లా ఇవన్నీ కూడా మనకి డైలీ యాక్టివిటీ అనమాట. సో ఇవి మనం డెఫినెట్గా ప్రాక్టీస్ చేయాలి కంపల్సరీగా. వీ హ్యావ్ టు ప్రాక్టీస్ ద యూజర్ మేనేజ్మెంట్ అనమాట, బికాస్ ఇట్స్ అ సింపుల్ థింగ్ అండ్ ఆల్సో ఇట్ ఈస్ అ డైలీ టాస్క్ అండ్ ఇట్ ఈస్ అ బేసిక్ డీబీఏ వర్క్. మనం యూజర్ క్రియేట్ చేయడం కానివ్వండి, పర్మిషన్స్ అసైన్ చేయడం కానివ్వండి, లేదా ప్రొఫైల్ అసైన్ చేయడం కానీ, టేబుల్ స్పేస్ చేంజ్ చేయడం కానివ్వండి. సో ఇవి బేసిక్ థింగ్స్ అనమాట. అవి మనకు తెలియదు అనుకోండి, దెన్ దే విల్ థింక్ దట్ వీ డిడ్ నాట్ రియల్లీ వర్క్ అనమాట. మనం నిజంగా వర్క్ చేయలేదని వాళ్ళకి తెలిసిపోద్ది అనమాట. బికాస్ యూజర్ మేనేజ్మెంట్ ఈస్ ద బేసిక్ కాన్సెప్ట్స్ ఇన్ ఆరకిల్ డీబీఏ అనమాట. ఆరకిల్ డీబీఏలో యూజర్ మేనేజ్మెంట్ అనేది బేసిక్ టాస్క్ అండ్ ఇట్ ఈస్ అ డైలీ టాస్క్ అనమాట. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ మనం ప్రతిరోజు కూడా ఇది ప్రాక్టీస్ చేయాలి. అండ్ మళ్ళీ గో త్రూ అవ్వండి వీడియోస్ అండ్ యూ హ్యావ్ టు, నేను నోట్ ప్యాడ్ కూడా ఇచ్చాను మీకు, ఆ నోట్ ప్యాడ్ ప్రకారం కూడా మళ్ళీ ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఏదైనా డౌట్ ఉన్నా కూడా నాకు కాల్ చేయండి, ఓకే. సో టుడే వీ విల్ డిస్కస్ one more important topic, that is how to create a database manually. How to create a database manually. So manual గా database ఎలా క్రియేట్ చేయాలి. సో ఇంత ముందు మనం database ఎలా క్రియేట్ చేసాము? Can anyone explain? ఎవరైనా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయగలరా? మనము ఇంతకుముందు డేటాబేస్ క్రియేట్ చేసాము, అవునా? ఎలా క్రియేట్ చేసాము? రెస్పాండ్ అవ్వాలి మరి. యూజింగ్ DBCA. What do you mean by DBCA? DBCA ద్వారా క్రియేట్ చేసాం. వెరీ గుడ్. వాట్ యూ మీన్ బై DBCA? రామాంజీ, రాజు చెప్పాలి, వాట్ ఈస్ DBCA? బేసిక్ థింగ్ అది. సో డేటాబేస్ క్రియేట్ చేసాం మనము, యూజింగ్ DBCA ద్వారా చేసామని చెప్పారు. వెరీ గుడ్. సో యూజింగ్ DBCA మనం GUI మెథడ్లో క్రియేట్ చేసాం డేటాబేస్ని, అలాగే సైలెంట్ మోడ్లో కూడా డేటాబేస్ క్రియేట్ చేయడం జరిగింది. వాట్ యూ మీన్ బై DBCA? అసలు DBCA అంటే ఏంటి?
మీరు డేటాబేస్ క్రియేట్ చేసే ఉంటారు కదా, మరి డేటాబేస్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు DBCA వాడారు కదా. వాట్ యూ మీన్ బై DBCA? సో DBCA is nothing but database configuration assistant. Database configuration assistant. సో డేటాబేస్ ని కాన్ఫిగర్ చేయడానికి ఇది ఒక అసిస్టెంట్ టూల్ అనమాట. ఇట్స్ ఎ GUI టూల్ ఆర్ సైలెంట్ టూల్. ఇట్స్ ఎ యూటిలిటీ. యూ కెన్ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఎ యూటిలిటీ ఆర్ టూల్. ఓకే, ఇన్బిల్ట్ యూటిలిటీ అనమాట. అంటే మనం డేటాబేస్ బైనరీస్ ఎప్పుడైతే మనం ఇన్స్టాల్ చేస్తామో సర్వర్లో, బై డిఫాల్ట్ ఆరకిల్ బైనరీస్తో పాటుగా, అంటే ఆరకిల్ డేటాబేస్ సాఫ్ట్వేర్తో పాటుగా ఇన్బిల్ట్గా వస్తుంది అనమాట యూటిలిటీ అనేది. వాట్ ఈస్ దట్ యూటిలిటీ? DBCA, డేటాబేస్ కాన్ఫిగరేషన్ అసిస్టెంట్ అనమాట. ఓకే, సో యూజింగ్ DBCA we have created, okay, database using DBCA GUI method and a silent method. Apart from this, in real time we can also create database using manual method. That means we are not going to utilize any tool. That means we are not going to take any tool help or utility help like DBCA. So we are not going to take any utilities help. We are going to create the database in our own method, that is called manual method. We will create database manually. We don't use any utility anamata. So that is nothing but a database creation using manual method. So that means without DBCA also we can create the database. So sometimes మనం జనరల్ సింపుల్గా ఒక డేటాబేస్ క్రియేట్ చేయమని చెప్తారు అనమాట. సో అలాంటప్పుడు మళ్ళీ DBCA, మళ్ళీ రెస్పాన్స్ ఫైల్ క్రియేట్ చేయడము, సో ఈ కంప్లీట్గా టెంప్లెట్ క్రియేట్ చేయడము, సో ఇవంతా ఏంటంటే ఒకసారి మనకి పాసిబుల్ అవ్వకపోవచ్చు. సో అలాంటప్పుడు ఏంటంటే బై సింప్లీ వీ కెన్ క్రియేట్ అవర్ ఓన్ డేటాబేస్ అనమాట. ఓకే, సో వీ కెన్ సెలెక్ట్ అవర్ ఓన్ టేబుల్ స్పేసెస్, వీ కెన్ సెలెక్ట్ అవర్ ఓన్ data files. Okay, so we can do our own database anamata. We can create using manual method. Then how to create the database using manual method we will see. Okay, so while creating the database using manual method, manual ga manam database create చేసేటప్పుడు కామన్ గా ఇది 30 to 40 minutes టైం పడుతుంది అనమాట కొన్ని స్క్రిప్ట్స్ రన్ చేయడానికి. మనం ఆ ఇంటర్వెల్ టైంలో we will discuss about archive log enabling and archive log disabling అనే వేరొక కాన్సెప్ట్ అనేది మనం డిస్కస్ చేద్దాం. ఇప్పుడు డేటాబేస్ క్రియేషన్ ప్రోగ్రెస్లో ఉన్నప్పుడు అసలు ఫస్ట్ మనం మాన్యువల్గా డేటాబేస్ ఎలా క్రియేట్ చేస్తామో చూద్దాము. వైల్ రన్నింగ్ దోస్ స్క్రిప్ట్స్, ఎనీవే ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు టేక్ లైక్ 30 to 40 minutes. ఇన్ దట్ టైమ్ we will discuss about archive log mode and no archive log mode. Okay, so let's go and create the manual database. Okay, so before that మనం DBCA ద్వారా క్రియేట్ చేసేటప్పుడు ఏమవుతుంది? సో జనరల్ మనం DBCA ద్వారా డేటాబేస్ క్రియేట్ చేస్తున్నప్పుడు we will run the DBCA utility, so it will display graphic tools. Then we will select all the options, whatever the options required for us, like what is the memory we want to select. Okay, so what is the database character set. Okay, what is the memory we want, what are the initialization parameters we want. So we will select some of the things and we will create the database. Okay, అయితే కామన్గా డేటాబేస్ క్రియేట్ చేయాలి అంటే సో డెఫినెట్గా మనకి ఏమేమి అవసరము? వీ రిక్వైర్డ్ ఫస్ట్, వాట్ ఈస్ రిక్వైర్డ్ టు క్రియేట్ ఎ డేటాబేస్? వాట్ యూ మీన్ బై డేటాబేస్? ఆరకిల్ డేటాబేస్ సర్వర్ అంటే ఏమనుకున్నాం మనం? ఆరకిల్ డేటాబేస్ సర్వర్ అంటే ఏమనుకున్నాం? ఇట్స్ ఎ కలెక్షన్ ఆఫ్ ఇన్స్టెన్స్ ప్లస్ డేటాబేస్. అవునా కదా? సో మరి ఇప్పుడు మనం డేటాబేస్ని క్రియేట్ చేయాలి అంటే ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటి? వీ హ్యావ్ టు క్రియేట్ ఇన్స్టెన్స్ అండ్ వీ హ్యావ్ టు క్రియేట్ ద డేటాబేస్. దట్ మీన్స్ వీ హ్యావ్ టు క్రియేట్ ద మెమరీ కాంపోనెంట్స్ అండ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ప్రాసెసెస్, and we have to create the control file, we have to create the read log file, and we have to create the data file and temporary files as well. అవునా కదా? అదే కదా డేటాబేస్ అంటే. డేటాబేస్ అంటే ఏంటి? డేటాబేస్ is nothing but a collection of instance and database. So Oracle database is nothing but a collection of instance plus a database. Again, instance is nothing but memory components plus background processes. And database is nothing but CRD files, control file, redo log files, and data files. Again, data files are like permanent data files, undo data files, okay, temporary data files. We have different data files as well. Okay, so if we are able to create all these things, then definitely
వీ కెన్ క్రియేట్ ద డేటాబేస్. అవునా కదా? మరి ఇప్పుడు డేటాబేస్ ఇన్స్టెన్స్ క్రియేట్ చేయాలి అంటే ఏంటి? సో డేటాబేస్ ఇన్స్టెన్స్ క్రియేట్ చేయాలి అంటే ఏంటి? ఇన్స్టెన్స్ ప్లస్ కంట్రోల్ ఫైల్, దెన్ రీడు లాగ్ ఫైల్ అండ్ డేటా ఫైల్. దిస్ ఈస్ ద సీక్వెన్స్. అవునా కదా? ఫస్ట్ ఏంటి? స్టార్ట్అప్ నో మౌంట్. సో ఇఫ్ we are able to bring our database into no mount means we can క్రియేట్ ఇన్స్టెన్స్ అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ప్రాసెసెస్. అవునా కదా? మనం ఇన్స్టెన్స్ ను స్టార్ట్ చేయగలము అంటే ఏంటి? ఆటోమేటిక్గా మెమరీ కాంపోనెంట్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ప్రాసెస్ క్రియేట్ అయిపోతాయి. రైట్ ఆర్ రాంగ్? సో ఇన్స్టెన్స్ మరియు బ్యాక్గ్రౌండ్ ప్రాసెస్ అప్ అవ్వాలి అంటే మనం ఫస్ట్ ఏం చేయాలి? డేటాబేస్ ని నో మౌంట్ చేయాలి. డేటాబేస్ ని నో మౌంట్ చేయాలి. మరి డేటాబేస్ నో మౌంట్ అవ్వాలి అంటే మనకి ఇంపార్టెంట్ ఫైల్ ఏంటి? డేటాబేస్ అసలు నో మౌంట్ ఎట్లా అవుతుంది? డేటాబేస్ ఇన్స్టెన్స్ ప్లస్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ప్రాసెస్ అనేది ఎలా క్రియేట్ అవుతాయి చెప్పగలరా? మనం క్లియర్ డిస్కస్ చేసాం. రీకలెక్ట్ చేసుకోవాలి. మనం ఇప్పుడు డేటాబేస్ ఇన్స్టెన్స్ మరియు బ్యాక్గ్రౌండ్ ప్రాసెస్ స్టార్ట్ అవ్వాలి. అలా స్టార్ట్ అవ్వాలంటే వీ కెన్ యూజ్ ఏ కమాండ్ కాల్డ్ స్టార్ట్అప్ నో మౌంట్. మరి స్టార్ట్అప్ నో మౌంట్ అనే కమాండ్ సక్సెస్ఫుల్గా కంప్లీట్ అవ్వాలి అంటే వాట్ ఈస్ ద మెయిన్ రిక్వైర్డ్ ప్రీరిక్విజిట్స్? టెల్ మీ. How database is coming into no mount state? ఎట్లా డేటాబేస్ నో మౌంట్ లైక్ వస్తుంది? రామన్ చెప్పాలి. రాజు ఆర్ హేము, జగదీష్. మనం డేటాబేస్ స్టార్ట్అప్ మెకానిజం గురించి డిస్కస్ చేసుకున్నాం క్లియర్గా. అవునా కదా? వెరీ గుడ్. ఇట్ విల్ రీడ్ p file, parameter file. If we have a p file, it will read p file. If we have sp file, it will read sp file. So first thing, we need a p file, parameter file or sp file, whatever it is. So that means first prerequisite, in order to bring up our database into no mount state, it required p file, parameter file. If p file is there or sp file is there, then only when you issue the command startup no mount, it will read the p file according to the parameters you have mentioned in the p file. It will allocate the memory component and it will automatically start the background processes. That is the first mechanism, right? So after that, if we want to make the database into mount state, mount like database రావాలి అంటే we require control file. అవునా కదా? సో డేటాబేస్ ఓపెన్ అవ్వాలి అంటే we required redo log files and data files. This is the mechanism. This is the mechanism to bring up our database. మరి ఇక్కడ మనం మాన్యువల్గా క్రియేట్ చేసేటప్పుడు అదే మెథడ్ను మనం ఫాలో అవుతాం అనమాట. ఎందుకు? DBCAలో ఏమవుతుందంటే మనం జస్ట్ పారామీటర్ సెలెక్ట్ చేసుకొని ఓకే క్రియేట్ డేటాబేస్ దగ్గర అప్పుడు మనం ఫినిష్ అని కొట్టంగానే ఆటోమేటిక్ ఏం చేస్తుంది అంటే అది ఇంటర్నల్గా p ఫైల్ క్రియేట్ చేసుకుంటుంది. ఓకే, అండ్ ఇంటర్నల్గా కంట్రోల్ ఫైల్స్ క్రియేట్ చేసుకుంటుంది. ఇంటర్నల్గా రీడు లాగ్ ఫైల్స్ మరియు ఇంటర్నల్గా డేటా ఫైల్స్ అన్నీ క్రియేట్ చేసి ఆటోమేటిక్గా డేటాబేస్ అనేది ఓపెన్ మోడ్లోకి వచ్చేస్తుంది అనమాట. డేటాబేస్ అనేది ఓపెన్ మోడ్లోకి వచ్చేస్తుంది అనమాట. అయితే ఇక్కడ మనం మాన్యువల్గా క్రియేట్ చేసేటప్పుడు ఫస్ట్ మనకు కావాల్సింది ఏంటంటే, జస్ట్ గివ్ మీ 1 minute.
ఓకే, ఆల్ రైట్. సో మనకు ఫస్ట్ కావాల్సింది ఏంటి? పారామీటర్ ఫైల్. సో we will create a parameter file first so that we can bring our database into known state. After that we will make a script. ఒక స్క్రిప్ట్ అనేది నేను క్రియేట్ చేస్తా. స్క్రిప్ట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ కలెక్షన్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్స్ అనమాట. స్క్రిప్ట్ అంటే కలెక్షన్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్స్. సో ఆ స్టేట్మెంట్స్లో నేను ఏం చేస్తానంటే, మనకి క్రియేట్ డేటాబేస్ అనే ఒక స్టేట్మెంట్ ఉంటుంది. అందులో మనం ఏం చేస్తామంటే, మనకు రీడు లాగ్ ఫైల్స్ ఏం కావాలి, డేటా ఫైల్స్ ఏం కావాలి, టేబుల్ స్పేసెస్ ఏమేం కావాలి, సో ఇవన్నీ మెన్షన్ చేసి మనము ఎప్పుడైతే డేటాబేస్ను క్రియేట్ చేస్తామో మాన్యువల్గా, ఆటోమేటిక్గా కంట్రోల్ ఫైల్ క్రియేట్ అవుతుంది, ఆటోమేటిక్గా రీడు లాగ్ ఫైల్స్ క్రియేట్ అవుతాయి, ఆటోమేటిక్గా డేటా ఫైల్స్ క్రియేట్ అవుతాయి, టేబుల్ స్పేస్ ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి క్రియేటెడ్ యూజింగ్ దట్ స్క్రిప్ట్. సో వీ విల్ సీ హౌ దట్ స్క్రిప్ట్ లుక్స్ లైక్ ఆల్సో. ఆ స్క్రిప్ట్ ఎట్లా ఉంటుంది, ఎలా అయింది అనేది కూడా మనం డిస్కస్ చేద్దాం డీటెయిల్డ్గా. అండ్ we will also create the database. So first మనకి ఏం కావాలి? We need a parameter file. So we will first create a p file, then we will bring our database into known, then we will modify the script and we will run that script so that database will be created. So we will see one by one. సో ఇప్పుడు ప్రజెంట్ నా దగ్గర ఏం డేటాబేస్ ఉంది? ఈటీసీ ఓవరాల్ ట్యాబ్. సో ఐ హ్యావ్ దిస్ ఈజ్ స్టాండ్ బై డేటాబేస్నే, అది మనకు అవసరం లేదు. సో దిస్ ఈజ్ ద డేటాబేస్ విచ్ వీఆర్ హ్యావింగ్ కరెంట్లీ యూజింగ్ టెస్ట్ డేటాబేస్. సో వాట్ ఐ విల్ డూ, I will drop this database. Okay. ఎందుకంటే మనకు మెమరీ తక్కువ ఇచ్చాము కాబట్టి దెన్ ఇట్ విల్ బికమ్ ఏ ప్రాబ్లం. సో డేటాబేస్ డ్రాప్ చేయాలి అంటే, సో వీ నీడ్ టు స్టార్ట్ అప్ అవర్ డేటాబేస్. ఫస్ట్ వీ నీడ్ టు షట్ డౌన్ ద డేటాబేస్. ఐ థింక్ డేటాబేస్ ఈజ్ ఇన్. Okay, so we can bring up our database into mount state with the restrict option. We have to bring our database into mount state with the restrict option in order to drop the database. Database nu drop cheyali ante we have to start up the database in mount state with the restrict option. That means apart from sysdba, no users can connect to the database. Apart from sysdba, that means sys user, no users can connect to the database, because we are exclusively starting our database into mount state. Okay, that means only sys user as a sysdba can connect to the database. Other than that, no one can connect to the database, because if anyone is trying to connect, if anyone is already there on the database, it will not allow you to drop the database. It will not allow you to drop the database. And in real time, don't ever try to drop the database, even though it is test or anything also. Don't try to drop the database until unless you are very sure about, then only you will drop it. Generally 99% you don't get a chance to drop any of the databases. In our practice we can do it, that's not a problem, but you should know how to drop a database. Okay, but in real time generally we don't drop it. Shutdown and startup is a common scenario. Generally we do it on maintenance activities. However, in dropping of the database, generally we don't perform it. Okay, just to understand, just to show you, just I am telling the steps. Okay, so we have to bring up the database into restrict mode in mount state, then we can drop a database. So drop database. ఓకే, సో యాక్చువల్గా ఏంటంటే ఇది మనము అరకిల్ మేనేజ్డ్ ఫైల్స్ గిన వాడకపోతే, అరకిల్ మేనేజ్డ్ ఫైల్స్ గిన కాకపోతే యాక్చువల్గా రీడు లాగ్ ఫైల్స్, డేటా ఫైల్స్ ఇవన్నీ ఆటోమేటిక్గా రిమూవ్ అవ్వవు అనమాట. ఓఎస్ లెవెల్లో, ఆపరేటింగ్ సిస్టంలో మాన్యువల్గా మనం రిమూవ్ చేయాల్సి వస్తుంది. ఇన్ కేస్ ఓఎంఎఫ్, అరకిల్ మేనేజ్డ్ ఫైల్స్, మనం దాంట్లో సపరేట్గా డిస్కస్ చేద్దాం వాట్ ఈజ్ ఓఎంఎఫ్ అనేది.
సో ఇప్పుడు మీకు నేనేం చూపించాలనుకుంటున్నానంటే సెలెక్ట్ ఫైల్ అండర్ స్కోర్ నేమ్ ఫ్రమ్, ఓకే, డేటా ఫైల్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి ఎట్లా చెక్ చేస్తాం మనం, ఫ్రమ్ విచ్ వ్యూ, వాట్ ఈస్ ద డిక్షనరీ వ్యూ that we can check what are all the data files in my database లో డేటా ఫైల్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి అనేది ఎలా చెక్ చేస్తాము. వాట్ ఈస్ ద డిక్షనరీ వ్యూ? చెప్పాలి. టక్కున రావాలి, అసలు ఇంతసేపు మీరు ఆలోచించకూడదు. How to check log files, redo log files, how to check control file, okay, how to DB check data underscore. file names. DB underscore. DB Data underscore. underscore. File name. Files. Okay, so this is the view, dictionary view. These are very important views like DB underscore table spaces, DB underscore data underscore files, okay, V dollar database, V dollar instance, DB underscore tables. నేను మీకు నిన్న పింక్ చేశాను కదా, ఓకే. సో ఇవన్నీ చాలా ఇంపార్టెంట్, ఇవే మనకి హెల్ప్ అయ్యేది రియల్ టైంలో. ఓకే, మనం జనరల్గా వాడే సెలెక్ట్ క్వెరీస్ అన్నీ ఇందులోంచే. మనం కస్టమర్ డేటాను మనం యాక్సెస్ చేయము, బికాస్ యాజ్ అ డేటాబేస్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ వీఆర్ లీస్ట్ బాదర్ అబౌట్ వాట్ ఈస్ ద డేటా ఇన్సైడ్ వాట్ దే ఆర్ స్టోరింగ్. వాట్ వీఆర్ బాదర్ హౌ టు మేనేజ్ దట్ డేటా. ఆ డేటాను మనం ఎలా మేనేజ్ చేయాలనేదే మన డ్యూటీ, అంతేగాని వాడు కస్టమర్స్ ఏం డేటా స్టోర్ అవుతుంది, కస్టమర్స్ యొక్క ఏమన్నా పర్సనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ స్టోర్ అవుతుందా, దట్ ఈస్ నన్ ఆఫ్ అవర్ బిజినెస్. ఓకే, so that means if we want to select internal data like metadata about the database, tables, views, dictionary tables like table spaces, users, okay, profiles, okay, roles, privileges. So ఇవన్నీ మనం చెక్ చేయాలి అంటే డెఫినెట్గా మనకు we should have a command, we should have a grip on dynamic performance views and dictionary views. డిక్షనరీ వ్యూస్ మీద మరియు డైనమిక్ పర్ఫార్మెన్స్ వ్యూస్ మీద మనకి డెప్త్ గా అండర్స్టాండింగ్ ఉండాలి. ఇమ్మీడియట్ గా హౌ టు చెక్ how many table spaces are there in database, immediately you have to tell v dollar table space or db underscore table spaces. Okay, if database is in open mode you can use the dictionary views like dba views. If the database is not open, it is in no mount or mount state, you can only use dynamic performance uses v dollar views. Okay, even database is in open mode also you can use v dollar views. Okay, but dba views ఏదైతే ఉన్నాయో అది ఓన్లీ ఓపెన్ లో ఉన్నప్పుడు మాత్రమే వాడగలవు. బట్ v dollar views ఏదైతే ఉన్నాయో డైనమిక్ పర్ఫార్మెన్స్ వ్యూస్ యూ కెన్ యూజ్ ఇట్ ఈవెన్ దో ఇట్ ఈస్ నో మౌంట్ ఆర్ మౌంట్ అండ్ ఈవెన్ ఓపెన్ ఆల్సో, ఓకే. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్, దిస్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ వ్యూ. దట్ ఈస్ ద రీజన్ నేను మీకు పింక్ చేసి యాక్టివిటీ చేయమని చెప్పాను. ఏమని, ఎందుకు ఉపయోగపడుద్ది, వాట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ దిస్, రీజన్స్ రాయండి, ఓకే, ఎలాబరేట్ చేయండి. నేను అన్ని పింక్ చేశాను మీకు. ఓకే, ఎవరైనా జస్ట్ ట్రై చేశారా? మనకు రియల్ టైంలో ఇవే యూజ్ అయ్యేది. బికాస్ దే విల్ ఆస్క్ యూ హౌ డూ యూ చెక్ హౌ మెనీ డేటా ఫైల్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ యువర్ డేటాబేస్, వాట్ ఆర్ దేర్ నేమ్స్, వాట్ ఆర్ దేర్ లొకేషన్స్. ఇఫ్ యూ డోంట్ నో హౌ టు చెక్, ప్రతిదానికి మనం గూగుల్ చేయలేము కదా. ఫస్ట్ ఇవి మనం బై హార్ట్ చేసుకోవచ్చు, నో ప్రాబ్లమ్ ఎట్ ఆల్. అంటిల్ యూ గెట్ 1 year 2 years ప్రాక్టీస్ యూ కెన్ బై హార్ట్ ఇట్, నో ప్రాబ్లమ్. సో వన్స్ యూ గెట్ టు నో ద సిస్టమ్, వన్స్ యూ ఆర్ హ్యావ్ ద ఎక్స్పీరియన్స్, అప్పుడు నువ్వు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరంలా. 1 or 2 years చేసావంటే ఆటోమేటిక్ నీకు గుర్తుంటాయి. ఓకే, బట్ స్టిల్ నీకు మర్చిపోయినా కూడా యూ కెన్ గూగుల్ ఇట్. అర్థమైందా? రేపు మనం జాయిన్ అవ్వగానే ఓకే సంథింగ్ నేను డేటాబేస్లో ఈ పర్టికులర్ స్కీమాలో ఎన్ని ఇండెక్సెస్ ఉన్నాయి అని చెక్ చేయాలి అనగా నేను గూగుల్ చేస్తున్నావు అనుకో, దే విల్ థింక్ దట్ ఓకే ఇతనికి మినిమం కూడా తెలియదు అనుకుంటారు. సో దట్ మీన్స్ ఇమీడియట్లీ యూ షుడ్ నో. If I want to know how many indexes are there for a particular schema or a particular table, how do I check? Using db underscore indexes. Like this, you have to immediately check it. You need not to remember the column names. Like I select like file name, okay, file ID, okay, the table space name, like that. All column names you need not to remember, because even though if you don't know column names, okay, simply what you can do, just go for db underscore data underscore files, right or wrong? Okay, we are in mount state only. See, I am in mount state. That is the reason I am not able to use the DBA views. Then how can I check it? I can use maybe
let's see, restrict mode లో ఉంది కాబట్టి మేబీ డిస్ప్లే చేయకపోవచ్చు, బట్ నాట్ షూర్. నేను ఇప్పుడు ట్రై చేయాలి. విల్ సీ data file. Okay, yeah, we can see it, no problem. Okay, so you can see here, okay, if it is mount, you cannot use DBA views. You can use only dynamic performance views. That means $views. So this is the name. Name is nothing but file name. Okay, so $data file. Okay, so these are all my data files. These files I have created manually. Actually, నేను Oracle managed files అనే కాన్సెప్ట్ నేను వాడలేదు. నేను మాన్యువల్గా క్రియేట్ చేశాను అనమాట ఈ ఫైల్స్ బై మెన్షనింగ్ వాట్ ఈస్ ద ఫైల్ నేమ్ అండ్ ఆల్. ఓకే, ఇప్పుడు నేను డేటాబేస్ డ్రాప్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఆటోమేటిక్ ఈ ఫైల్స్ అనేవి ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ లెవెల్లో డ్రాప్ అవ్వవు. డేటాబేస్ డ్రాప్ అయిపోతుంది, నో ప్రాబ్లం. బట్ if you go to U02 mount point, you can still see these files. You can still see these files. So you have to manually remove it. That is the disadvantage if you create a database using your manual method. If you use OMF, Oracle Managed Files, so it will generate the file names by its own. You need not to mention like system01.dbf, sysoc01, user01. ఇట్లా మనం మెన్షన్ చేయాల్సిన అవసరం లా. ఆటోమేటిక్గా నేమ్, యూనిక్ నేమ్ అనేది అది జనరేట్ చేసేస్తుంది అనమాట. ఓకే, క్రియేట్ చేసేటప్పుడు. అలాగే డ్రాప్ చేసినప్పుడు కూడా ఆటోమేటిక్గా ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ లెవెల్లో రిమూవ్ చేసి పడేస్తుంది. నాట్ ఓన్లీ డేటా ఫైల్స్ like control file, redo log files, everything it will remove if we use OMF, Oracle Managed File. If we create our own, it will not remove. We have to go to the location and we have to remove manually. We have to remove manually. Okay, now I am dropping the database. Just drop database, that's all. Drop database. Okay, so database dropped. Okay, so let's disconnect and go to, okay, our file location. Okay, U02. Then you can see, okay, oh, it's got dropped. Maybe మనం క్రియేట్ చేసేటప్పుడు OMF వాడామా? ఓకే, మైట్ బి OMF మనం మెన్షన్ చేసి ఉండొచ్చు క్రియేట్ చేసినప్పుడు. ఓకే, జనరల్గా OMF మెన్షన్ చేయకపోతే ఇట్ విల్ నాట్ డ్రాప్. సో వీ హ్యావ్ టు మాన్యువలీ రిమూవ్ దోస్ డేటా ఫైల్స్, రీడూ లాగ్ ఫైల్స్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. సో నేను మామూలుగా మైట్ బి OMF మెన్షన్ స్పెసిఫిక్ చేసి ఉండొచ్చు దట్ టైం. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ everything got removed. Okay, so now I don't have any database. Let me see Oracle Home DBS. So this is the location where I can see the P file. Right or wrong? So where can you see the P file or SP file? P file ga SP file ekkada untundi by default ga? Database home. This is my database home. Inside this database home, there is a subdirectory called DBS. So this is the location where you can see all your P files and SP file. Okay, now you can see P file general ga remove. If any SP file is there, that will be removed. Okay, so let me remove all these. Let me remove all these so that you don't get confused. Okay, so okay, so I will also remove this. So now you can see actually these are all password files and all. So I will also remove that. No problem. Okay, so ఇవి మామూలుగా రిమూవ్ చేసిన చేయకపోయినా అది ప్రాబ్లం ఏం కాదు. సో లెట్స్ కీప్ ఇట్ లైక్ దట్ ఓన్లీ. ఓకే, సో నౌ లెట్స్ సీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనము డేటాబేస్ సాఫ్ట్వేర్ ఎప్పుడైతే ఇన్స్టాల్ చేస్తామో బై డిఫాల్ట్గా మనకు ఒక పీ ఫైల్ క్రియేట్ అవుతుంది. సో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ init.ora. This is the file. This is a P file. It is a default file. It will be created automatically when we install the database software. So we can refer this file. We can
refer this file, and we can create our own P file. We can create our own P file, parameter file. Okay. So now, what is the format of P file? Can anyone explain? What is the format of P file? P file యొక్క ఫార్మాట్ ఎలా ఉంటుంది? ఇమ్మీడియట్గా చెప్పాలి, ఇంతసేపు ఆలోచించకూడదు. దెర్ ఇస్ ఎ స్టాండర్డ్ ఫార్మాట్. మనము P ఫైల్ క్రియేట్ చేయాలంటే ఆ ఫార్మాట్ లోనే క్రియేట్ చేయాలి. దెన్ ఓన్లీ ఇట్ విల్ రికగ్నైజ్. నో ఐడియా? P ఫైల్ ఫార్మాట్ ఐడియా లేదా? చేస్తుంటారు కదా మీరు, P ఫైల్ నుంచి SP ఫైల్ క్రియేట్ చేయడము, SP ఫైల్ నుంచి P ఫైల్ క్రియేట్ చేయడము అట్లా. ఓకే, ఆల్రైట్, నో ప్రాబ్లం. సో P ఫైల్ యొక్క ఫార్మాట్ ఏంటంటే init డాలర్, ఓకే, oracle underscore sid dot ora. This is the standard format. This is the standard format. You need to create a P file in this format. If it is SP file, then the format is SP file dollar oracle underscore sid dot ora. This is the SP file format, standard format. This is the P file standard format. So what do you mean by here dollar oracle sid? Whatever the database we want to create, so that system identifier we will replace here. We will replace in this variable oracle underscore sid. Okay, so let's say now I want to create a database called prod. I want to create a database name called prod, prod. So what is the P files format then? What is the format? ఎలా ఉండొచ్చు? నేను prod prod అనే డేటాబేస్ ని క్రియేట్ చేయాలనుకుంటున్నా. దిస్ ఈజ్ మై సిస్టమ్ ఐడెంటిఫైయర్. దెన్ హౌ ద P ఫైల్ విల్ లుక్ లైక్? చెప్పాలి ఏంటి? init so this is the P file format, because in dollar underscore oracle sid means variable you are replacing. Which variable? Whatever the system identifier you are passing, like whatever the database you want to create it. Okay, so now I want to create a database name called prod. Okay, ఇది జనరల్ గా మనం డిసైడ్ చేయము. రియల్ టైమ్ లో మామూలుగా మనకు రిక్వెస్ట్ వచ్చినప్పుడు వాళ్ళే చెప్తారు which database name we have to mention. If they are mentioning, if they are not mentioning, and if they are telling that keep whatever the name you want, you can keep it, no problem. Then we can keep the name according to the environment where we are creating. If it is a prod, then we will keep prod. If it is dev, we will mention dev. Okay, if it is test or staging environment, we will keep some random names and matter. Okay, and the name should not be more than 8 characters. The name should not be more than 8 characters and matter. Okay, so now I want to create a P file called init prod.ora. So if I want to create, I have to mention parameter values of my own. నా యొక్క ఓన్ గా నేను పారామీటర్ వాల్యూస్ ను ఒకటి రాయాలి. అలా కాకుండా బై డిఫాల్ట్ గా we have some sample parameter file. We have a sample parameter file that is nothing but init.ora. Let's read what is that first. What is this file? Okay, what it contains we will see. Okay, so change oracle underscore base. So wherever we require, we need to change these values, because it is a just format of the parameter file, but we need to change wherever required. Okay, so db underscore name by default is telling orcl, but we want to create a database name called prod, so we will mention the value is prod. Then memory underscore target, that means how much memory you want to give the total memory, how much you want to give it. I am mentioning 1 GB. By default it is mentioned 1 GB. If you want SGA size, like the memory size, you can give 1 GB or 2 GB. How much like you want, you can give it. Okay, so you can change these values. Like processes, he is telling that number of processes are 150. So if you want, you can keep 200, 300 like that. Okay, so audit file dest. So these are the mandatory
parameters. These are the mandatory parameters. You need to mention the values of these parameters. Then only you can create the P file. If whatever the parameters you are not mentioning here, they will come automatically with default values. So it's not like there are like 250 parameters are there in database. You have to mention all 250 parameters in the P file. No, it's not like that. Some of the parameters which are mandatory in order to bring up your instance, those parameters only we can mention. So that is what he has mentioned in the default file. So we will copy these values, and we will create our own parameter file, and we will bring our database into no mount state. Okay. All right. So like this, you need to change the audit file test. Okay, you need to keep like audit trial. What is these all parameters? We will discuss whenever it is required. So DB block size. What is the database block size? I told you, right? 8 KB, 16 KB, 32 KB. Like this, we can create Oracle logical block size. Okay, so maximum 99% database block size will be 8 KB. Okay, so DB domain, if you want, you can create any domain names. Okay, like .com, .in, అలాంటి ఏమైనా డొమైన్ నేమ్స్ కావాలంటే కూడా మనం మెన్షన్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో DB recovery file test. Okay, DB recovery file test. Okay, so that means DB recovery file test. అలాగే DB recovery file test size, diagnostic. Like this, we have some of the values. DB recovery file test అంటే ఏంటంటే లైక్ ఇది మనం DB recovery file test అనేది మెన్షన్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా మనకి కంట్రోల్ ఫైల్ అలాగే రీడు లాగ్ ఫైల్స్ అనేవి మల్టీప్లెక్స్ అయిపోతాయి అనమాట. ఓకే, అండ్ DB recovery file test size, ఒకవేళ నువ్వు వాల్యూ డిఫైన్ చేస్తున్నట్లయితే, అంటే ఏ లొకేషన్లో అయితే నువ్వు రీడు లాగ్ ఫైల్స్, కంట్రోల్ ఫైల్స్ మల్టీప్లెక్స్ చేయాలనుకుంటున్నావో ఆ లొకేషన్ మనం ఇక్కడ మెన్షన్ చేయాలి. లొకేషన్ మెన్షన్ చేయాలి. అలాగే సైజ్ ఎంత. ఓకే, డయాగ్నోస్టిక్ డెస్ట్, ఎక్కడ మనం డయాగ్నోస్టిక్ అనుకుంటున్నాము. డిస్పాచర్స్ ఏంటి. ఓకే, ఓపెన్ కర్సర్స్, రిమోట్ లాగిన్ పాస్వర్డ్ ఫైల్. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ డిఫరెంట్ పారామీటర్స్. మనం ఇవన్నీ మళ్ళీ డిస్కస్ చేసామంటే యూ విల్ గెట్ కన్ఫ్యూజ్. సో వాట్ ఈస్ ద అన్డూ టేబుల్ స్పేస్ నేమ్ ఏంటి. సో మనం పీ ఫైల్ కంపల్సరీగా అన్డూ టేబుల్ స్పేస్ నేమ్ అనేది మెన్షన్ చేయాలి. దట్ ఈస్ ద మ్యాండేటరీ పారామీటర్. ఇన్ దిస్ ఆల్సో సమ్ ఆఫ్ ది పారామీటర్స్ ఆర్ నాట్ మ్యాండేటరీ, but I'm just keep making as all these parameters are mandatory. Then very important mandatory parameter is control underscore files. That means where do you want to keep control files? I am giving here only names. But I am not mentioning the path, whether it is in U02 or U01. I am not mentioning. I am just giving only the names. దెన్ మరి ఎక్కడ క్రియేట్ చేస్తుంది అంటే, నువ్వు ఎప్పుడైతే ఇక్కడ DB రికవరీ ఫైల్ టెస్ట్ అనేది మెన్షన్ చేస్తున్నావో ఆటోమేటిక్గా కంట్రోల్ ఫైల్, రీడు లాగ్ ఫైల్స్ అనేవి అక్కడ క్రియేట్ అవుతాయి. ఓకే, లేదు అనుకుంటే యూ కెన్ ఆల్సో మెన్షన్ యువర్ ఓన్ లొకేషన్స్. నో ప్రాబ్లమ్, యూ కెన్ ఆల్సో గివ్ హియర్ యువర్ ఓన్ లొకేషన్ లైక్ U01 కానీ U02 డిఫరెంట్ లొకేషన్స్లో కావాలనుకుంటే యూ కెన్ గివ్ ద కంప్లీట్ పాత్ అనేది నువ్వు మెన్షన్ చేయొచ్చు అనమాట. యూ కెన్ మెన్షన్ ద కంప్లీట్ పాత్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ నేమ్స్. అండ్ కంపాటబిలిటీ, సో ఇట్ ఈస్ 11.2.0 అన్నాడు. జనరల్ కంపాటబిలిటీ ఏంటంటే లైక్ డేటాబేస్ కంపాటబిలిటీ లైక్ 11.2.04 అని, అలాగే 12C, 19C ఇట్లా కంపాటబిలిటీ పారామీటర్స్ ఉంటాయి. అవి మనం అప్గ్రేడేషన్లో డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకే, సో డోంట్ గెట్ కన్ఫ్యూజ్ నౌ. ఓకే, వాట్ ఈస్ దట్ అండ్ ఆల్. సో ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ 12C, ద మినిమం కంపాటబిలిటీ పారామీటర్ షుడ్ బి 11.2.0. O means 0. 11.2.0 అనమాట మినిమం కంపాటబిలిటీ పారామీటర్. యూ కెనాట్ మెన్షన్ 10.2.0 ఆర్ 9.2.0. యూ కెనాట్ మెన్షన్ బికాస్ వీఆర్ క్రియేటింగ్ 12C డేటాబేస్ అనమాట. ఓకే, ఆర్ యూ కెన్ మెన్షన్ హియర్ 12.2.0 అట్లా కూడా మనం మెన్షన్ చేయొచ్చు. ఓకే, దట్స్ ఓకే, వీ విల్ డిస్కస్ దట్ లేటర్. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ద పారామీటర్స్. సో ఐ విల్ కాపీ దీస్ పారామీటర్స్ అండ్ ఐ విల్ క్రియేట్ మై ఓన్ P file. Okay, so now CP. Okay, so what is the format? Init. I want to create prod. prod.ora. All right, so now we can see this is our P file. Okay, so now I want to edit this according to my own requirements. I need to edit. So ఏదైనా ఫైల్లో హ్యాష్తో స్టార్ట్ అయిందంటే అవి కమెంట్ అయినట్టు ఆల్రెడీ తెలుసు కదా.
హ్యాష్తో ఉన్నాయంటే ఆ లైన్స్ అన్ని కమెంట్ అయినట్టు అనమాట, అవి వ్యాలిడ్ లైన్స్ కాదనమాట. ఓకే, సో ఇలా ఉంటేనే వ్యాలిడ్ లైన్స్, ఇవి కమెంటెడ్ అనమాట. సో వీ కెన్ రైట్ అవర్ ఓన్ కమెంట్స్ ఆల్సో. Okay, I am going to create a database of prod. Because of that, I am creating p file. Like this, you can create your own comments and you can use the hash symbols for each line, so that will be just for your notes. Okay, so if you want, you can also read these notes. You can also read these notes what he is saying. Okay, and from here these are the parameters. These are the parameters. So you can see these are the commented lines. These are the commented lines. If you want, you can keep. If you want, you can remove, no problem. So what is the database name I'm mentioning here? Prod. So you can keep small letters or capital letters. That is not a matter. Okay. So you can also keep small or up, no problem. So I'm okay with memory target like SGA and PJ. Everything will be of 1 GB. I'm okay with that. Okay. Okay. We will discuss like what is SGA max, what is SGA target, what is memory target and all. Okay, when we discuss about performance tuning. As of now, just memory target is nothing but like how much memory we want to allocate for instance. మన ఫిజికల్ ర్యామ్ నుంచి, ఓకే, ఫిజికల్ ర్యామ్ నుంచి మనం ఎంత మెమొరీ అనేది ఇన్స్టెన్స్కి అలొకేట్ చేయాలో ఇక్కడ మనం మెన్షన్ చేయాలన్నమాట. అదర్వైజ్ అది ఎలా తీసుకుంటుంది? ఇప్పుడు ర్యామ్ సైజు 5 GB ఉంది అనుకోండి, ఓకే, నువ్వు కంపల్సరీగా మెన్షన్ చేయాలి లైక్ 2 GBయా 3 GBయా ఎంత స్పేస్ అనేది నువ్వు ర్యామ్ నుంచి ఇన్స్టెన్స్కి అలొకేట్ చేయాలనుకుంటున్నావు మెమొరీ అనేది నువ్వు మెన్షన్ చేయాలి కంపల్సరీగా. ఓకే, అది ఇఫ్ యూ రిమెంబర్ మన DBCAలో కూడా అది క్లియర్గా చూపిస్తుంది. SGA 40% ఆఫ్ ర్యామ్ ఆటోమేటిక్గా పిక్ చేసుకుంటుంది, PGA సైజ్ అలా అంతా చెక్ చేసుకుంటాం మీకు ఆల్రెడీ. ఓకే, సో ఐఎమ్ ఓకే విత్ 150 ప్రాసెసెస్. ఓకే, నో ప్రాబ్లం. ఆడిట్ ఫైల్ డెస్ట్, audit_file_dest. సో హియర్ ఈ సేయింగ్ Oracle బేస్ అంటున్నాడు. Oracle బేస్ అంటే మనం ఎక్స్పోర్ట్ చేసామనుకోండి, export Oracle_base equal to whatever the base, we can export it manually. Okay, otherwise I will keep my own location. Okay, or else if we already know the base, we can keep that. For example, let's say etc Ora tab. So instead of test, I am keeping prod to source the environment. So if you just like say env grep Ora, as of now it will not display any information, or maybe it will display because in the mundu manam test ni display chesam kabatti. Okay, so you can see here Oracle_base is this. So automatically it will pick this information here. It will pick in this place. Automatically this location will be picked. Or if you don't want, you can mention manually also. Okay, so I don't want to pick automatically. I will mention manually. Oh. So if you don't want to save, you can just quit it so that it will not override. Okay, this is the base location, and this is admin ORCL. My database name is prod. Okay, so instead of ORCL, I will change this to prod. So audit trail, I am okay with DB, and block size I am okay. Domain name, I don't have any domain name. So DB recovery file test, I will keep in this location. Oracle base I will mention. Okay, so fast recovery area, here I want to create our control files and redo log files, and size 2 GB I am okay. Diagnostic test అంటే మన డేటాబేస్ రిలేటెడ్ ఏదైనా ఎర్రర్స్ కానీ ఏమైనా ఉంటే ఈ పర్టికులర్ ఫైల్ లొకేషన్లో అవి డంప్ చేస్తాయి అనమాట. దాని గురించి మనం ఓకే డీటెయిల్డ్గా పర్ఫార్మెన్స్ ట్యూనింగ్లో చూద్దాము. ఓకే, డిస్పాచర్స్. ఓకే, సో డిస్పాచర్స్ జనరల్గా మనకి డెడికేటెడ్ మోడ్లో అవసరం లేదు, ఓన్లీ షేర్డ్ మోడ్లోనే ఉంటుంది. ఇది జస్ట్ ఇక్కడ ORCL బదులు జస్ట్ మెన్షన్ prod. That's all. Open cursors, I am okay with 300.
Okay, don't worry about what are the open cursors. Remote login password, don't worry, we will discuss that. Undo table space name, I am okay with this undo TBS1. If you want, you can change it. Okay, and control files, I am okay with these names, Aura underscore control1, comma Aura underscore control2. So there will be two control files will be created. There will be two control files will be created. Compatibility parameter, I am okay with that. I am okay with that. All right. So I am just saving it. Now just read this file and check once again. Check once again. Is there any changes we required? We can change it. Is there any changes required? We can change it. Okay. All right. So database name, moment target. Okay. And this is the location. And this is the location. I'm okay. And this is exclusive. Okay. Table space name. Okay. Looks fine. Okay. Now, one more important thing is that while creating the database using DBCA, either manual or GUI, all these locations will be picked automatically and will be created by DBCA. DBCA utility on behalf of Oracle, it will create all the directory structure. It will create all the directory structures. But when we are creating database using manual method, we need to create these directories manually before bringing up our database into no mount state. We need to create these destinations manually because we are creating database manually. So we have to create before going to create the database and before going to bring our database into no mount. So let's see whether I have these locations exist or not. What it is saying, no such file or directory. That means it is not created. So ls-ld means directories because these are directories, not files. Okay, this is there. This is already created. Maybe in the previous database when I created this, it's already there. You need not to create it. Okay, so let's go and see if any control file or redo log file, anything is there. Okay, there is some dev. Okay, something is there, no problem. Okay, and yeah, it's already there. What is that? Anyway, this will be definitely exist. So it's already there. So what is missing? Only this is the directory structure we need to create. So mkdir make directory -p including parent and subdirectories because this is the parent file system. Okay, this is the parent file system and these are all the internal directories, subdirectories. So if you want to create like that all in at a time, you can use mkdir-p. You need not to create first. You just go to user one, create a directory like app, and go to app and create again Oracle. Go to Oracle again, create this. Like this, you need not to do it. Whatever the subfolders you want, you can create it in a single step by using -p. Okay. All right. So now I have created. So now I have like this directory structure, this and this. So all according to p file, every directory already exists. All right. So now I will source the environment variable. Prod. What actually by default it is picking test, but I want to create a prod database. So I have to source the prod. Now see echo dollar Oracle underscore SID. You can see prod. That means if you connect to the instance, it will go and pick the prod SID, prod system identifier instead of test. It will pick prod because we exclusively sourced the environment. Okay, because I already mentioned this prod in the etc Aura tab file. That is the reason automatically the Oracle base, Oracle home, everything will be picked up. Okay, so now so what is the location where our SP file is there or P file is there? What is the location? Can anyone tell me which location our P file will be there by default? చెప్పాలి. P ఫైల్ ఎక్కడ ఉంటుంది?
చెప్పాలి. రామంది చెప్పు, పీ ఫైల్ ఎక్కడ ఉంటుంది బై డిఫాల్ట్గా? చేసావు కదా నువ్వు ఆ రోజు ప్రాక్టీస్. ఏంటి లేవా, సిస్టమ్ దగ్గర లేవా ఏంటి? ఉన్నాను. మరి చెప్పు మరి, ఎక్కడ మనకు బై డిఫాల్ట్ పీ ఫైల్ ఎక్కడ క్రియేట్ అవుతుంది జనరల్గా? ఇప్పుడు చెప్పా కదా నేను స్టార్టింగ్ ఆఫ్ ద క్లాస్. అటెన్షన్ పే చేయలేకపోతున్నారా ఏంటి? వాట్ ఈస్ ద ప్రాబ్లం? నేను ఇంత ముందే డిస్కస్ చేశాను, జస్ట్ 10 minutes క్రితమే చెప్పాను మీకు. We can see the P file or SP file in the default location. What is that location? DBL అండి. DBA. DBA ఫైల్. DBA. Okay, let me see. Just a CD DBA na? DBS అంతేనా? DBS అంటారు. అదే DBS అంతేగా? ఓకే, మరి DBS లేదంటుంది ఏంటి? You need to tell the complete path కదా. What is the complete path? అటెన్షన్ పే చేయాలి. యూ హ్యావ్ టు. సో మనం ఇంత ముందే జస్ట్ డిస్కస్ చేసాం, నేను పీ ఫైల్ క్రియేట్ చేశాను కదా కాపీ చేసుకొని, అవునా కదా? సో పీ ఫైల్ ఆర్ ఎస్పీ ఫైల్ బై డిఫాల్ట్గా మనకి డేటాబేస్ ఇన్స్టాల్ చేసినప్పుడు కూడా బై డిఫాల్ట్ init.ora అనే పీ ఫైల్ కూడా క్రియేట్ అవుతుంది అని చెప్పాను నేను, అవునా? సో వాట్ ఈస్ దట్ లొకేషన్? నథింగ్ బట్ డేటాబేస్ హోమ్. Database home. Within the database home, we have a subfolder called DBS. DBS. Where is that DBS? It is there in database home location. So how do you know what is the database home of this particular server? Just go for echo $oracle_home. Right, because already మనం environment variables sort చేసాం .orin ద్వారా. So automatically base, database home, SID, everything will be sourced from etc ora tab file. Now this is the database home location where my database is installed, where my database configuration files are installed in this path. Okay, so we need not to give this much lengthy path, but Oracle recommends to just give like this. So this is all the directory within this db_home_1. Okay, this is the complete path, or you can say database_home instead of telling this path, because we don't remember this complete path, right? So you have to tell simply database home DBS. Okay, database home DBS subfolder, or you can say, so how do you check, how do you go to the database home directly? You can call the variable. You can call the variable if already environment is sourced. ఒకవేళ మనకి ఎన్వైరన్మెంట్ సోర్స్ చేయకపోతే మనం మాన్యువల్గా ఈ లొకేషన్కి వెళ్ళాలి. అందుకే నేనేమంటున్నాను, వేర్ ఐఎమ్ రైట్ నౌ, ఐఎమ్ ఇన్ టు దిస్ లొకేషన్, బట్ మై పీ ఫైల్ ఈస్ దేర్ ఇన్ డేటాబేస్ హోమ్ DBS లొకేషన్. సో I want to go to that location. So instead of giving this complete path, I can also give this $. That means I can call this variable so that automatically it will pick this location. Okay, then DBS. That means I am indirectly going to this location and in this DBS location. Okay, లేదు నాకు అసలు ఇక్కడ ఏముంటాయో చూద్దాం. So right now I am into database home, PW present working directory, database home location లో ఉన్నా. So you can either go like this, or you can give the complete path. There is no difference at all. Only it will call the variable if you already sourced the environment in the etc ora tab file. Otherwise it will not pick. You have to manually do that. All right.
So now if you see, this is the location where our database installed. You can see all the configuration files. So some of the directories, everything will be there. Here you can see there is a subdirectory called DBS. This is a directory. You can see start with D. Start with D. So just go to DBS location. Okay, so here you can just list the files and directories. Now you can see this is our P file, which we created using default parameter file. సో డిఫాల్ట్ పారామీటర్ ఫైల్ ని వాడుకొని మనం పీ ఫైల్ ని క్రియేట్ చేసాము. సో క్రియేట్ చేసిన తర్వాత మనం జస్ట్ ఒకసారి క్రాస్ చెక్ చేసుకున్నాము అన్ని డైరెక్టరీస్ అనేవి కరెక్ట్ గా ఉన్నాయా లేదా, క్రియేట్ అయి ఉన్నాయా లేవా అనేది. అవునా కాదా? రైట్. సో ఇప్పుడు నేనేం చేయాలి? దెన్ ఐఎమ్ కనెక్టింగ్ టు ద డేటాబేస్. సో వెన్ ఐ కనెక్ట్ టు ద డేటాబేస్, I will connect to the ideal instance. I will connect to the prod. I will connect to the prod ideal instance because we sourced prod is the SID, system identifier, like Oracle_SID. So in that instance we connected, but instance is ideal. What is the first phase of the instance? It is ideal. Okay, then it will go to the started mode. Then it will go to the mount mode. Then it will go to the open mode. So these are the instance modes or phases, you can say. Or instance phases. Okay, now we can see it is ideal instance. Okay, so now what I want to do, I will use startup no mount. So what will happen now? It will read the P file init prod.ora and it will read all those parameters and it will start the instance. That means it will allocate the memory components and it will start the background processes. It will start the background processes. So if you see, like for example, PSR grep, okay, so Ora, nothing you can see. Nothing you can see. There is no background process is running. Or you can see only just PSR all like root related, some other related users processes are running, but there is no Oracle user process are running as of now because we did not start any instance. So that means as of now, okay, there is no instance, or you can say pmon. Instead of Ora, you can also type pmon. So there is no background process pmon is running in the server, right or wrong? So now I will connect to the ideal instance. Okay, then I will start up no mount. So what happened now? Instance is started, memory allocated. You can see how much memory for redo buffers, what is the memory it is allocated. For database buffer cache, what is it is allocated. Okay, for a shared pool, how much it has given. For variable length, how much it has given. Like this, it will allocate the memory. And also you can see the background process are started. Okay, so now you can see a background process pmon. P1 process started. And if you want to know all the background process also, instead of grep, you just leave like this. You can see so many mandatory background process are already started, like pmon, okay, logwriter, checkpointer, smon, recovery process. Okay, so like this, you can see like a dbwriter. Yeah, dbwriter like this. These are all mandatory background process. When you start the instance, memory and background process will be allocated. So now my database is in no mount state where it read P file and it is no instance got started. So now I want to create control files. I want to create redo log files. I want to create data files. I want to create data files. Avuna kada? Instance అయిపోయింది, ఒక పార్ట్ అయిపోయింది. Oracle database is nothing but instance plus database. Instance plus database. Now instance is done. Now we need to create the database. So what do you mean by database? It is CRD, control file, redo log file, and data files. So we need to create these three files. To create these three files manually, we need to create a script. We will see what is that script. First, we will explain those things and we will run that script. Okay. So in the same location, I have a script called like this dbcreate.sq, SQL and that one, you know. Just to move to SQL. So I have predefined script. So we will see what is this. Okay. So I'll put into Notepad and I'll explain what is that. Okay. And we will create the database.
So else what I'll do, I'll take a new notepad. Okay. So I will increase the font size. I'll make bold and 14. Okay. So this is the statement in order to create a database. What is that? Create a database. Actually, మనం DBCA వాడినప్పుడు ఇంటర్నల్ గా ఇదే స్టేట్మెంట్ ఉన్నది వాడేది. ఇంటర్నల్ గా ఇదే స్టేట్మెంట్ అది ఇంటర్నల్ గా జనరేట్ చేసి డేటాబేస్ క్రియేట్ చేసుకుంటాం. ఇక్కడ మనం మాన్యువల్ గా జనరేట్ చేస్తున్నాం అంతే. మన ఓన్ మాన్యువల్ స్క్రిప్ట్ రాస్తున్నాము. మనం DBCA యూటిలిటీ వాడుకున్నట్లయితే ఆ యూటిలిటీ ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ అస్ ఇట్ విల్ జనరేట్ ది స్క్రిప్ట్ ఇంటర్నల్లీ అండ్ ఇట్ విల్ క్రియేట్ ద డేటాబేస్ అన్నమాట. ఓకే, ఇక్కడ మనం మాన్యువల్ గా క్రియేట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి వీ నీడ్ టు ప్రిపేర్ ఏ స్క్రిప్ట్ అన్నమాట. వాట్ ఈస్ దిస్ స్క్రిప్ట్ అండ్ వాట్ ఇట్ లుక్స్ లైక్, what is there inside, we will see one by one. Okay, so first we need to mention the database name. What is the database you want to create? That is the reason create database is the statement. What you are doing, you are creating a database. You are creating a database. So what is the database name? I am creating prod. I am creating prod. So you can keep in capital or small, no matter. Okay, then I told you, మనం డేటాబేస్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు సారీ బై డిఫాల్ట్ మ్యాండేటరీగా సిస్టమ్ అండ్ సిస్ యూజర్స్ కంపల్సరీగా మనం క్రియేట్ చేయాలి. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ యూ హ్యావ్ టు మెన్షన్ యూజర్. వాట్ ఈస్ ద యూజర్ నేమ్? సిస్ ఐడెంటిఫైడ్ బై what is the password? Manager 1234. You can give any password, no problem. And user system identified by what is the manager? Sorry, password. This is the password. So these are the two lines which we are mentioning. Create sys and system user with the password manager 1234, manager 1234. If you remember, మనం DBCA వాడి డేటాబేస్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు నువ్వు ఈ రెండు యూజర్స్ బై డిఫాల్ట్ గా క్రియేట్ అవుతాయి, వాటికి సపరేట్ పాస్వర్డ్ కావాలనుకుంటున్నారా లేదా రెండింటికి ఒకే పాస్వర్డ్ కావాలనుకుంటున్నారా అనే ఒక ఆప్షన్ వస్తుంది మనకి. ఇఫ్ యూ రిమెంబర్, సేమ్ అనమాట, అదే మనం ఇక్కడ మాన్యువల్ గా మెన్షన్ చేస్తున్నాం. ఓకే, దెన్ మనం ఏం చెప్పుకున్నాము? డేటాబేస్ క్రియేట్ అవ్వాలి అంటే, ఒక డేటాబేస్ ఆరకిల్ డేటాబేస్ క్రియేట్ అవ్వాలి అంటే డేటాబేస్ రన్ అవ్వాలి అంటే మినిమం రిక్వైర్డ్ రీడు లాగ్ గ్రూప్స్. హౌ మెనీ మినిమం రిక్వైర్డ్ రీడు లాగ్ గ్రూప్స్ ఆర్ రిక్వైర్డ్? ఎన్ని కావాలి మనకి? Minimum required redo log groups in order to maintain Oracle database. Tell me, can anyone tell me? Huh? Two group. So minimum two required redo log groups are required. That means first we need to mention, that means we need to create minimum two redo log groups, right? That is the reason I am mentioning log file and group 1. This is the name, and we need to mention at least one member within the group. అవునా కదా? ఒక రీడు లాగ్ గ్రూప్ క్రియేట్ చేయాలంటే మినిమం రిక్వైర్మెంట్ ఈజ్ అట్లీస్ట్ దిస్ గ్రూప్ షుడ్ హ్యావ్ అట్లీస్ట్ వన్ రీడు లాగ్ మెంబర్. That is the reason I have mentioned redo log file name. Okay, so you can mention any name, no problem. Okay, I am just giving my own name. If you don't mention, you can mention your own name also. That's not a problem. Okay, so in single code you have to mention the file. If you want two files, then you can mention comma, then one more file also you can mention. This group has two members, like multiplexing. You are doing multiplexing, but I am okay with one redo log member. Okay. And size. So redo log file means it's a file, right or wrong? So it's a file, so we need to mention what is the size you want to create that file. So size is 100 MB. Block size, how much? What is the block? 512 bytes. I am mentioning 512 bytes. General ga by default 512 bytes ఉంటుంది. If you want, you can give like 1 KB 2 KB like that also. Okay, so you can just keep this value, no problem. And group 2, this is group 1 and I am giving group 2, and redo log member and size and block size. This is the file. Within file, it is a collection of database blocks, right? Operating system blocks.
So that block size I am telling 512. So if you want, you can mention 1 KB also, no problem. Okay, then let's discuss about these values. Okay, max log history. Maximum log history ante how many logs you want to retain in a history means only one copy. Like archive logs, redo logs, history untadi. Indulo control file lo మనం డిస్కస్ చేసాము ఏమని control file is the file which is going to maintain the database name and physical structure of the database along with some crucial information it is going to maintain. That means when you are mentioning this is the name, this is the redo log file name, and this is the path member, and you are telling some crucial information, and you are also telling data files and all, that means this is what it is going to use this information, and it will create a control file. It will keep this information and it will create a control file. Along with that control file, it will also create redo log groups, and also it will create the data files. Okay, that is the reason database will be created. When you are creating database means it will create a control file by using this information, and it will create a redo log groups by using this information, data files using this information. That means CRD files are going to create. That means database is created. That's all. Right or wrong? Okay. So in control file, these are optional. You can mention or you can just remove also, no problem. So max log history, how many copies, archive logs copies you want to keep. Max log files, maximum log files. So you are telling 16. That means if you mention max log file 16 means you can create only maximum of 16 redo log groups. You can create maximum of 16 redo log groups if you mention a parameter like this while creating the database. I told you in Oracle database there is no minimum or maximum, there is no maximum that we can limit of the redo log groups. There is no limit. You can create n number of redo log groups, 1, 2, 3, 4, 5, 6, like this. You can create n number of things. But if you want to restrict, then you can mention max log file 16 means in the database you can create only up to 16 redo log groups. Okay, later also this parameter you can change it if you want. Okay, that's possible, but that is the, like, again you have to go for downtime of the database. Okay? So that is the reason generally we don't keep these values, so that it will go up to the maximum, like data operating system supported file, then it will take those value or not. Okay, but just to show you, I'm just keeping, not to misuse, I can mention the limit as well. Okay, then max log members, that means in redo log group, within the redo log group, minimum is 1, but I am telling maximum members are 3. That means in one group you can only keep maximum of 3 members. Generally it is allowed 5 members, but I am restricting it to 3. That means only I can go for 1 plus 2, total 3. Okay, so that is what I mean. Then maximum data files, maximum you can go 1024 data files in this database. If the data file numbers like 1, 2, 3, 4, 5, so if you already database is having 1024 data files, then it will not allow you to add one more data file, 1025 data file number, it will not allow you. So in this case, you can bring down the database and you can bring up into no mount, and you can alter this parameter. Okay, so there is a parameter called db underscore files. Okay, so where you can set that parameter, automatically it will change this value or matter. Okay, that we will see that later. Okay, so if you don't mention the number, it will support operating system, like ఒక ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అనేది లెట్స్ సే 10,000 డేటా ఫైల్స్ సపోర్ట్ చేస్తుంది అనుకోండి, సో డేటాబేస్ కూడా 10,000 ఫైల్స్ సపోర్ట్ చేస్తారు అనమాట. ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ కెపాసిటీ. Okay, but if you want to restrict, you can mention the number also here. And this is the character set. What is the character set of your database, and what is the national characters? Okay, and extent management, like how you want to manage the extents. మనం డిస్కస్ చేసాం కదా, లాజికల్ డేటాబేస్ అనేది టేబుల్ స్పేసెస్,
and table space is collection of segments, segment is collection of extents, and extents is collection of Oracle database blocks. So extents ను ఎట్లా మెన్షన్ చేయాలనుకుంటే లోకల్ మేనేజ్మెంట్ అన్నాము. వాట్ ఈస్ ది లోకల్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ వాట్ ఈస్ డిక్షనరీ మేనేజ్మెంట్ ఆఫ్ ఎక్స్టెంట్స్ అనేవి మనం తర్వాత డిస్కస్ చేద్దాము. ఐ డోంట్ వాంట్ కన్ఫ్యూజ్ యూ అన్నమాట. ఓకే, జస్ట్ కీప్ దిస్ పారామీటర్. Now I told you when we are practicing about table spaces గురించి మనం డిస్కస్ చేసేటప్పుడు నేను మీకు చెప్పాను ఏమని, ఒక డేటాబేస్ క్రియేట్ అవ్వాలి అంటే మినిమం రీడు లాగ్స్ అనేవి 2 ఉండాలి, మినిమం ఒక కంట్రోల్ ఫైల్ ఉండాలి, అలాగే సిస్టమ్ అండ్ సిసాక్స్ టేబుల్ స్పేసెస్ అనేవి మ్యాండేటరీ, అండు టేబుల్ స్పేస్ అనేది మ్యాండేటరీ, అలాగే టెంప్ అండ్ వేరే పర్మనెంట్ టేబుల్ స్పేసెస్ అనేది ఆప్షనల్ అనమాట. ఇఫ్ యూ వాంట్ యూ కెన్ క్రియేట్ ద టెంప్ and different table spaces. If you want, you can create it, but mandatory table spaces are system, sysocs, and undo table spaces. So without these table spaces, you cannot create the database. So that is the reason I am telling that. So this is the data file, and this is the data file name, and so I am saying that size, what is the database size, system01 size, which is 700 MB. Reuse, if this file is already there, you can reuse it. Auto extend on మనం డిస్కస్ చేసాము. సో మాక్సిమం సైజ్ అన్లిమిటెడ్, లైక్ ఒక డేటా ఫైల్ మాక్సిమం 32 GB ఇవ్వగలము. సో 32 GB వరకు నేను మాక్సిమం సైజ్ ఇచ్చేస్తాను అనమాట. ఓకే, దెన్ ఓకే, బై డిఫాల్ట్ సిస్టమ్ టేబుల్ స్పేస్ అనేది తీసేసుకుంటుంది కాబట్టి దాని డేటా ఫైల్ ఇదని చెప్తున్నా. నెక్స్ట్ సిసాక్స్ దగ్గర నుంచి మనం మెన్షన్ చేయాలి, టేబుల్ స్పేస్ నేమ్స్ కూడా మనం మెన్షన్ చేయాలి. ఫర్ సిస్టమ్, ఇఫ్ యూ డోంట్ మెన్షన్ ఆల్సో, ఫర్ ఫస్ట్ టేబుల్ స్పేస్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ ఈ సిస్టమ్. మీకు డౌట్ రావాలి, ఏముందుకు, నువ్వు జస్ట్ డేటా ఫైల్ అండ్ డేటా ఫైల్ లొకేషన్ ఇచ్చావు, డేటా ఫైల్ అని చెప్పావు అండ్ డేటా ఫైల్ లొకేషన్ ఇస్తున్నావు. ఫర్ విచ్ టేబుల్ స్పేస్ యు ఆర్ నాట్ మెన్షనింగ్, ఫర్ విచ్ టేబుల్ స్పేస్ దిస్ ఈస్ ద డేటా ఫైల్, రైట్ ఆర్ రాంగ్? ఇక్కడ మనం ఎక్కడైనా మెన్షన్ చేస్తున్నామా, ఫర్ విచ్ టేబుల్ స్పేస్ దిస్ డేటా ఫైల్ బిలాంగ్స్ అని మనం మెన్షన్ చేయట్లా. దట్ మీన్ బై డిఫాల్ట్ ద ఫస్ట్ టేబుల్ స్పేస్ విచ్ ఈస్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ ఇన్ ద డేటాబేస్ ఈజ్ సిస్టమ్. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ it will allocate this data file to the system table space by default, even though if you don't mention what is the table space name. Clear? Then next onwards you have to mention the table space name as well. Okay, so you can see sysocs, that is the table space, and you can see the data file, and you can see the size and everything. Okay, next I am saying that default table space, and this is the table space name, and this is the data file. I told you whenever we create a database, by default oka table space anedi database property ga default table space ga create avutundi. Okay, so nenu ee table space ni default table space for database ani cheptunna anamata. Anduke I am using the keyword default table space, then this is the table space name, and this is the data file. That means user's table space will become default table space for database, for this database. Okay, all right. Then default temporary table space, then this is the temporary table space name. I am creating the temporary table space as well. So I am creating the temp file, and this is the size, and this is the maximum size and everything. Then I told you, you have to create undo table space. For permanent table space, you need not to mention permanent. But for temporary, you have to mention temporary, and file name also temp file, not data file. But when it comes to undo table space, you have to mention undo table space. You should mention undo table space. But here you can see only just table space name directly. But here you have to mention undo table space. Then you have to give the name, and you have to mention the data file name. And what is the size, what is that, and everything you can mention. And one more table space I am mentioning, okay, that is the permanent table space. So that is the reason I am saying that table space name, and this is the table space, sorry, user underscore data. Okay, so users ki nenu oka table space create chestunnanu, that is nothing but this is the table space name, and this is the data file. For user I am creating this table space for users data, ante customers data ki నేను ఈ టేబుల్ స్పేస్ ను క్రియేట్ చేస్తున్నాను, అందువల్ల నేను అది మెన్షన్ చేస్తున్నాను. డిఫాల్ట్ టేబుల్ స్పేస్ ఏమో యూజర్స్, ఫర్ యూజర్స్ కేమో ఇదన్నమాట. సో దీస్ మెనీ టేబుల్ స్పేసెస్ ఐఎమ్ క్రియేటింగ్, అండ్ దిస్ ఈస్ ద డేటా ఫైల్, అండ్ దిస్ ఈస్ ద సైజ్ అన్నమాట.
1 minute. So like this, we can mention clearly within the database creation script. This is called a database creation script. So with this script, so it will keep all this physical structure, because this is nothing but physical structure of the database, that like database name. Okay, what is the redo log groups, and what is the files, and what is the data files, what is the table space name, everything. So by using this, control file will be created, where it will create the control file based on the p file structure. p file లో మనం ఎక్కడైతే లొకేషన్ మెన్షన్ చేసామో అక్కడ కంట్రోల్ ఫైల్ ఆటోమేటిక్గా క్రియేట్ అవుతుంది. మనం రీడూ లాగ్ ఫైల్స్ ఎక్కడ క్రియేట్ అవ్వాలి, డేటా ఫైల్స్ ఎక్కడ క్రియేట్ అవ్వాలో మనం క్లియర్ ఇక్కడ చెప్తున్నాం అనమాట. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద డేటాబేస్ స్క్రిప్ట్. సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు రన్ దిస్ స్క్రిప్ట్. I'm going to run this script so that database will be created and database will be opened. Database will be opened. Okay. Okay. So let's take this. Okay. Let's say some ఎక్కడైనా మనం చేంజెస్ చేయాలేమో చూద్దాము. So I am okay with these files, no problem. I am okay with this system. I am okay with okay, no problem. I am okay with this structure. So if you want to change, you can change like U02 గా U01 ఎక్కడ కావాలంటే అక్కడ చేంజ్ చేసుకోవచ్చు. It's up to you. But I am okay with this. So let's go here. So just VI db create.sql. Okay, so I'm just removing all this information. Okay, so just go for insert mode, just paste it. Okay. So now this is the script which I have created. సో ఈ స్క్రిప్ట్ని మనం డేటాబేస్లో ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి అంటే ఫస్ట్ మనం డేటాబేస్కి కనెక్ట్ అవ్వాలి. సో డేటాబేస్ కనెక్ట్ అవ్వాలి అంటే SQL plus SSDBA. ఓకే, నౌ వాట్ ఈస్ ద స్టేటస్ ఆఫ్ మై డేటాబేస్ ఆర్ ఇన్స్టెన్స్? కెన్ ఎనీవన్ టెల్ మీ? హౌ డు ఐ చెక్ what is the status, whether it is in no mount or whether it is open mode? How do I check? ఎట్లా చెక్ చేస్తాను నేను ఇలా కనెక్ట్ అయ్యా, నేను ఇప్పుడు డేటాబేస్ ఓపెన్లో ఉంది అనుకుంటున్నాను, బట్ ఐ డోంట్ నో వెదర్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ ఓపెన్ మోడ్ ఆర్ నాట్. Select mode. Select Open mode. Select open underscore mode. అంతేనా? Okay, from $. Let's see what will happen. What it is saying? Database not mounted. So this view $. database will work only if the database is in mount state. As of now, database is mounted or not mounted? Database mount అయిందా, మౌంట్ అవ్వలేదా? అవ్వలేదు. మరి ఎక్కడుంది, ఏ స్టేజ్లో ఉంది నా డేటాబేస్? No. What is as of now my database is in no mount. Okay, but I know, but how do you know? నీకు ఎట్లా తెలుస్తుంది డేటాబేస్ నో మౌంట్ లో ఉందని? యూ షుడ్ చెక్ ఇట్, రైట్, బై కనెక్టింగ్ టు ద డేటాబేస్. దెన్ హౌ డు యూ చెక్ ఇట్? Come on. If the database is not mounted,
then you need to use $v$instance. You need to use $v$instance. So instance name and status. Okay, so these two columns are useful. Other columns, what are those columns? You can check it. Okay, whenever you get free time, what are all these columns? You can check that. So from $instance, so $instance, you are telling instance అప్ అయింది కాబట్టి $instance నుంచి అది పిక్ చేసుకుంటుంది ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది. డేటాబేస్ మౌంట్ అవ్వకపోతే ఎక్కడి నుంచి తీసుకొస్తే ఇన్ఫర్మేషన్ డేటాబేస్ నుంచి తీసుకురాలేదు అనమాట. అందుకనే ఆ వ్యూ పనిచేయదు అనమాట. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద వ్యూ. నౌ యూ కెన్ సీ ది ఇన్స్టెన్స్ నేమ్ ఈస్ prod. వాట్ ఈస్ ద స్టేటస్? ఇట్ ఈస్ జస్ట్ స్టార్టెడ్. ఇంతకుముందు ఐడిలో ఉంది, ఇట్ ఈస్ జస్ట్ స్టార్టెడ్ అనమాట. ఓకే, నెక్స్ట్ ఏమవుద్ది? కంట్రోల్ ఫైల్ క్రియేట్ అయినప్పుడు మౌంట్ అవుతుంది. రీడ్ లాగ్ ఫైల్స్, డేటా ఫైల్స్ క్రియేట్ అయినప్పుడు ఏమవుద్ది? ఓపెన్ అయిపోద్ది అనమాట. ఇన్స్టెన్స్ అనేది ఓపెన్ అయిపోద్ది. So once instance is opened, that means you can use either $instance or $database or DBA views, whatever views you want, you can use. Okay, all right. So if I want to display OS level files, then you can use exclamatory and you can use the OS of commands. You can use the OS commands. So now I want to run this file. In this file I have the script, but I want to run this file. ఒకవేళ మనం ఆపరేటింగ్ సిస్టంలో ఉన్న ఫైల్ని, స్క్రిప్ట్ని మనం డేటాబేస్లో రన్ చేయాలి అంటే యూ హ్యావ్ టు యూజ్ ఎ సింబల్ కాల్డ్ @ and the file name. And remember this file ఈ లొకేషన్లో ఉంది. ఏ లొకేషన్లో? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ ఎగ్జిట్, సో దిస్ ఈస్ ద లొకేషన్ వేర్ దిస్ ఫైల్ ఈస్ having. That is the reason I connected to the database from this location. Then you can use directly like this. For example, you are into a different location and the script is in a different location, but you connected database from different location. Then you have to use the complete path where this file exists. You have to give the complete path like dbs this path /db underscore create SQL. Like this, you have to give the complete path. Then only it will execute. Otherwise, it will not. Just a minute. ఆల్ రైట్. సో నేను ఇప్పుడు అబ్సల్యూట్ పాత్ అంటే నేను కంప్లీట్ పాత్లో ఇదే పాత్లో ఉన్నాను కాబట్టి అక్కడి నుంచే కనెక్ట్ అయ్యాను కాబట్టి డేటాబేస్ని డైరెక్ట్గా నువ్వు @ and file name. Now what it will do? It will read the complete script inside that file. This is the script inside this file. అవునా కదా? ఈ ఫైల్లో ఏముంది? మనం ఏదైతే ఇక్కడ కాపీ పేస్ట్ చేసామో ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది. సో అదంతా రీడ్ అయ్యి ఇప్పుడు మనకి ఏమవుతుందంటే డేటాబేస్ క్రియేట్ అవుతుంది. డేటాబేస్ క్రియేట్ అయ్యేటప్పుడు ఆటోమేటిక్గా కంట్రోల్ ఫైల్ క్రియేట్ చేస్తుంది, రీడ్ లాగ్ ఫైల్స్ క్రియేట్ చేస్తుంది, రీడ్ లాగ్ గ్రూప్స్ క్రియేట్ చేస్తుంది, టేబుల్ స్పేసెస్ అలాగే డేటా ఫైల్స్ కూడా క్రియేట్ అవుతాయి. ఎందుకు? మనం అదే కదా స్క్రిప్ట్లో ఉంది. అకార్డింగ్ టు దట్ స్క్రిప్ట్ ఇట్ విల్ క్రియేట్ ద డేటాబేస్. ఓకే, నౌ జస్ట్ ఎంటర్. It won't take much time. It will take like 2 to 3 minutes only. If any issue is there inside the script, so it will fail. It says database creation failed. Then you have to troubleshoot. Where is the error? Let's say something wrong mention చేయడము, డైరెక్టరీ స్ట్రక్చర్ ఇట్లా ఏదన్నా
ఏదైనా టేబుల్ స్పేస్ నేమ్ మిస్ చేయటము, ఇట్లా ఏదైనా మిస్ అవుతే అది డేటాబేస్ క్రియేషన్ అనేది ఫెయిల్ అవుతుంది అనమాట. లేదు అంటే డేటాబేస్ క్రియేటెడ్ అని మనకి పాపప్ వచ్చేస్తుంది అనమాట. ఓకే, లెట్స్ సి. Okay, so you can see database created. You can see database created. So now if I want to know what is the status of my database, then you can check it. Now database got created, then you can use $database. So you can see database prod got created and it is the read write mode. Okay, so now if I want to know where the control files created, where redo log files created, where my data files created, you can see. Okay, let's say you can see show parameter control. Okay, so you can see control files. There are two control files. Okay, this is control1 and this is control2. Okay, and so you can see select members from redo log file. So these are the redo log files which got created. Then select name from $data file. Then you can see these are the data files. But if I am trying to select, let's say I want to know what are the table spaces. Select table space underscore name from DBA underscore table spaces. You will see what it will say. What it is saying, DBA views are not exist. That means table or view does not exist. Let's say I will try to select file underscore name. Select file underscore name from DBA underscore data underscore files. Okay, so you will see it is also saying that no such file or view. So okay, so so shall we take like break, or because it is going to take much time to run that. Okay, so we'll do one thing. We will end up the session today and we will connect tomorrow and we will see the archive log and the rest. Why it is throwing these errors? Why it is throwing these errors? Generally DBA data files, DBA table spaces should work, but here it is not working. What is the reason అనేది మనం డిస్కస్ చేద్దాము. ఓకే, DBCA ద్వారా చేస్తున్నాం కాబట్టి యూటిలిటీ అనేది మొత్తం ఇంటర్నల్గా రన్ అవుతుంది. బట్ మనం మాన్యువల్గా డేటాబేస్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు కొన్ని మనం మాన్యువల్గా స్క్రిప్ట్స్ రన్ చేయాలన్నమాట ఇన్ ఆర్డర్ టు వర్క్ దీస్ వ్యూస్. What are those scripts and what will happen, we will see tomorrow. Okay, we will see tomorrow. So I request you just practice all these things, including database creation, user creation and all, table space creation, so that you will get some idea. P file, SP file practice, like how to create P file from SP file. Okay, how to bring up the database, startup mount, startup no mount, startup open. Okay, shut down, shut immediate, shut about. So you have to practice. And views kuda important views, you have to remember all these, you have to by heart those views. What is the use of those views, you have to remember. Okay, all right. Okay, we will connect at tomorrow 7 PM. Actually I can continue, but I have some other work because today we have puja in our society, so I'm just ending up the session.